Wamama wa Gulf, hii itakuwa sensitive. Kwa hivyo, kabla nianze, wacha ni apologize. Poleni sana kwa wenye itawakwaza. Lakini of course, siongelelei watu wote. So recent past tumekuwa na makesi mingi na tumekuwa tukipiga makelele sana kwa hii mtandao. Na hizi makesi zimekuwa za wasichana kuuliwa kwa BNBs and so have you and what have you. Na we have seen wanaume, especially men wa Kenya, wamekuja in their numbers to defend their colleagues ambao wamekuwa wakifanya vitendo viovu, wakisema ama wakijustify that hiyo ni malipo ya dhambi. Of course, such statements will come from wale wanaume wana pesa, the broke men, those men who thinks going to BNBs is a crime, it's an offense, it's a sin. Wewe kama huwezi afford kitu, wacha condemn wengine simply because they can afford. Kama huwezi enda kwa bar, wachanga kuona wenye wanaenda kwa bar kama ni mashetani. Hapana. So, ile kitu naongelelea saizi ni wamama wa Gulf. Wamama wa Gulf wamejoin. And I want to say this without fear of contradiction. Wengi wenyu wamejoin wanaume in this fight towards the victims. Wamama wa Gulf muna blame. Wamama wa Gulf mumeona kila mtu ambaye hakuenda Gulf. Any woman ambaye hakuchagua kwenda Gulf is a lazy woman. Nyinyi mnaona Mkenya yoyote ambaye ako Kenya na akaamua hataenda Gulf is a lazy one. Anataka pesa ya haraka. Kwa comment section wamama wa Gulf wameweka tu comments. Oh, acha wasichana kiwarambe, walichagua pesa ya haraka, walichagua maisha maisha matamu. Oh, money doesn't come that easily. Wamesahau wako Gulf. Mnajaribu kujustify vifo na nyinyi ndio mnauliwa kuliko hata femicide ambazo zina happen Kenya. Nyinyi ndio mnapiganga nduru kuliko watu wengine wote hapa TikTok. Nyinyi familia zenyu zinasumbua watu huku. Oh, tusaidie tuchange pesa ya kuleta mwili Kenya. Wewe umekaa ukitafuta hizo pesa zenye si za haraka, pesa za polepole, lakini after miaka miwili bado haujaccumulate pesa yenye inaweza kutoa huko ikulete Kenya. Bado wazazi wenyu watasumbua watu, watasumbua serikali, watasumbua. What am I saying? I'm not trying to justify or to celebrate whatever happens in the Gulf. What I'm trying to say, that whatever happens, the same way it should be condemned, ndio mnafaa kukua in the front line kukondemn whatever is happening kwa wasichana wa Kenya. Saa hizi hata wanaume wafai kuwa wanaongea. We are living in an era where everybody ni kama muuza ngono. Kila mtu akona mbaba. Wasichana wenyu masista, including the girlfriends. Wanaume hapa, those broke men mnaongea. Mnajua hizo pesa mnapeangwa na girlfriends zenyu wanatoa wapi? Kwa hizo BNBs. So in Kenya imekuwa kila mtu ni kama muuza ngono. Wasichana wa shule wanalala na malecturer wapite mtihani. Kila mtu, single mothers wanalala na mabwana za wenyewe walipiwe rent, watoto wao wapelekwe shule. Ni ukweli. Mimi napenda kuongea ukweli, tuongee ukweli, tuambiane. That is the truth. Hakuna mtu ambaye, very few people wamekuwa faithful saizi. Saizi kila mtu amekuwa muuza ngono. And I feel very bad when we have people ambao wana justify kuuliwa kwa wengine simply because they do the same thing but in different ways. Wewe simply because unaendanga kwa nyumba hiyo mzee juu bibi yake kushago, you think that wewe ni muuza ngono mzuri. Nani alikwambia uwezi uliwa kwa nyumba ya mtu? Wauza ngono ni wana binadamu na wako na haki. Kuenda kwa BNB haigarantii mtu kuuliwa. Si crime kuenda kwa BNB. Nikienda kwa BNB our contract, kama tuna contract ni nikupatie my services, unipe kilicho changu, tuachane na amani niende. Ni kama daktari akitibu mgonjwa. That is fusiwa cha kunigwara. Ni kama daktari akitibu mgonjwa. Let us stop this nonsense ya kujaribu kujustify kifo. Hakuna mtu akona haki ya kutoa mwingine. There is nobody who goes to a BNB akitarajia kuuliwa. Wengi wetu hapa tuko kwa hizo Tinders, tuko kwa hizo apps zote, tuko kwa hizo ndani. The fact that si tulenda date yetu ikakuwa successful, haimaanishi wengine wakienda yao ikiwa rambe, mnaanza kuwa judge. The two ladies for instance wenye wamepass the last few days, ni watu ambao walikuwa wanakutana na mtu for the first time, their first date kikawaramba, their first date. Wengine wetu tumeishi kuenda kwa hizo apps, tumeishi kuenda kwa hizo BNBs, kwa malodging, wengine mpaka tumedinyoa kwa vichaka. Lakini we just forget everything that we have done. We forget we are not perfect. We start judging others. You're judging a 20-year-old
because of being in a dating app. Everybody's trying. Enda US, enda Europe. Wasichana wa Kenya wameolewa na wazungu because of these apps. There are so many people, so many marriages zimetengenezwa because of these apps. There is no problem ya mtu kuenda kwa hizi app. Whether wewe ni muzangono, whether unatafuta mapenzi, whatever unatafuta kwa app, that's okay. But hakuna mtu ambaye ako na haki ya kukuua. Inaweza kuwa wewe hata utakangi kuenda the first date, ushinde mkiongea na mtu kwa app, muongee na hata mkae na yeye, na hata akikuoa atakuja. How many women are killed by their husbands? Ndio maana tunasema femicide inafaa kusimamishwa. Serikali, and by the way, it is the government that has a responsibility ya kulinda wananchi wake. There is nowhere in the constitution penye mimi Githaiga nafaa kujichunga. There is nowhere where nimepatiwa responsibility ya kujilinda. It is the government that should protect her people from murder. The government has a responsibility ya kuprotect life. Especially, hakuna mtu wa nje anafaa kutoka nje akuje auwe Mkenya. I am so saddened to see that people, including women, our own women, ambao wako kwa situation kali na wako kwa situation zingine. Heri huyo aliuliwa akiwa hapa. Ukiuliza fare ya kwenda kwao ya kumpeleka ama kumpeleka Lang'ata, it will cost 50-70,000. Wewe unatolewa, wewe ulienda Gulf na ndege kama umekaa. Mungu moja. Kuna wengine wengi wanaendanga kama wamesimama wakipiga zile nduru kwa ndege, wanarudi wakiwa kwa sanduku, wakiwa lonely, wakiwa kwa cargo. There are so many that happens that way, and I'm so sorry. Let us unite in fighting all this. Let us unite in fighting for a better world. Let us unite in fighting, lakini tusiunite kublame watu ambao wanapitia victims wa heinous acts. Nobody should kill because ati yako na mgeni kwa Airbnb. The same way Noah Waiguru anafaa kutesa mwanadamu kwa sababu alitoka Kenya. Unajua kwa nini wanawatesa? Wanaona nyinyi mlitoka Kenya mkaenda kuwaoshea bra so many kilometers away, na mnawaoshea wanawalipa 30,000. So wanaona kama nyinyi ni monkeys. Nyinyi ni kama slaves. Na ndio maana mnatreatiwa hivyo. So please, that should be condemned, and so should this. Nobody should be dignified. Anafaa kureduciwa dignity yake. Hakuna mtu anafaa kureduciwa dignity yake. Every human is valid. Every human is a human being. And please, kabla ufungue hiyo mdomo kuanza kublame watu, remember there is a mother who has a daughter in the mortuary without a head, and 9 days later hajui nani aliua mtoto wake na hajui kwa nini aliua mtoto wake. So let us be sensitive. Wasichana, as you up, tunajua mko na mdomo saa ingine. As you up, please remember that. Kumbukeni wakati wa Jeff, and I'm sorry to remind you about this. Kumbukeni mulikuwa mpaka mulichanga zikakuliwa na akina Kioi. Mulikuwa mnachanga. What was the situation? Silikuwa the same na hawa? Mtu ameenda kwa mtu, ameanguka, wengine mkasema ameangushwa, alikuliwa, alifanywa, mpaka mkakataa kuagree na DCI, mpaka mkasema DCI ni waongo. Mkitetea boy child. Kwa nini hamwezi tetea mwana Roskoko mwenzenyu? Why is it that adui ya mwanamke ni mwanamke mwenzake? Kwani mnachukiana aje? Why do you have such bad? Kwani mko na roho chafu hivyo? Kwani mko na roho mbaya hivyo za kuchukia wanawake wenzenyu? Some of you even celebrating. How do you celebrate another mother losing a daughter? Wewe umezaa, wako amekushinda, umemwachia mama yako, umeenda huko, alafu una celebrate mwingine akipoteza wake? Wewe na akili kweli? Try to prove us that watu wakienda Gulf haimaanishi ni wajinga. Try to prove us otherwise. Mumetuonyesha hii michango yenyu nini yote, mumejaribu kuprove the opposite. Mumeprove okay, watu wanaenda Gulf, they are in their own level of intelligence, but that's okay. But for this one, can you try to prove wrong? Why are you doing this? Why are you hurting other people's families? Why are you doing this? Those numbers you are using to blame that person, jumukona numbers, why can't you use them to fight for your rights? Why can't you use them to advocate for your rights? Wasichana wa Gulf, badala ya kushinda na msiende mkuniandikia RIP, badala ya kuandika hizo mavideo za RIP na hizo nguvu zote, si mtumie hizo nguvu kuambia serikali enough is enough, fight for our girls, fight for Kemboys, fight for... Why can't you do that? Why?